Welcome back to my YouTube channel again, and thank you guys for like my video, and I don't take for granted. And now I'm gonna make for you soup, or that's Suppe. In German we say Suppe, and by using local chicken. This is a local chicken, so I'm gonna make Suppe. And I have carrot here, I have sweet bell onion, I have knoblauch, garlic, I have ginger, I have this pepperoni. Okay, so yeah, let's do it, guys. Let's start it. So as I said before, I'm just mixing language. I miss my mother Sprache, my Muttersprache, or my mother language. So I'm gonna mix even Swahili, so that the people who are speaking Swahili, they will enjoy it, because now here in Europe, hapa Ulaya, nimena kuku wa kienyeji tumenunua supermarket, kama unavyomuona. Naenda kumpika soup, okay? Alafu hapa nina carrots, hapa nina kitunguu maji, and nina vitunguu saumu hizi hapa. Alafu nina ginger. It's I don't know in Swahili. Tangawizi, and then I have tangawizi, and I have nina hii hapa pilipili oil. So now I'm gonna start it. Naenda kuwapikia supu Ulaya. Leo nina kuku wa kienyeji leo, local chicken, kuku wa kienyeji leo. Imagine, nimempata Ulaya supermarket. I'm really happy to have this chicken. I love local chicken so much. Kwa hiyo sasa naenda kuwapikia. So I'm gonna prepare now. Guys, come along with me. Guys, nowadays I'm doing a recipe a lot, okay? If you go to my channel, as I said, my name is G Maro. So if you go to my channel, recipe, I have a lot. Yeah, recipe. You can find me there, and please guys, don't forget to subscribe, share, and like to support my channel, okay? Okay, let's do it. Ngoja tuanze sasa. But guys, this kuku, huyu kuku ni mgumu. Hey, I'm really happy because I found what I like. It's very hard, I'm telling you. I don't know where to start. It's very hard. Yeah, I got it. Okay guys, let me stop a little bit. Yeah, huku Ulaya, of course tuna kuku, lakini hizi so unaweza zipata nyingi kama zile broiler, lakini na broiler ya huku ni quality. Naona kila kitu kwa wanauza quality. Guys, I'm telling you, it's very strong, it's very hard. Nikachanganya huko na mikono. If I don't care, guys, I can mix my hand here. It's very hard. I think you can see me proper. I don't have microphone. Every time I forgot the microphone. I have it, but
This chicken, local chicken, is very hard, but it's so good if you use soup. Guys, I forgot. I forgot another ingredients, potato. So this soup, it's gonna be yummy. Only soup, soup. I'm telling you, this soup is gonna be yummy. Guys, I'm telling you, this soup is very strong, very hard. This is really kienyeji. Kienyeji kuku is this one, really kienyeji. Kama unajua kienyeji, this is really kienyeji. Kwa hiyo ndio tuanze kutengeneza ingredients zetu. Ni kama hizi carrots. Naanza kuchop carrots. Yaani kuna vitu hapo ukiviona ni adimu, yani like vitu vya Kiafrika ni adimu kidogo. Kwanza hapa kwa sababu kwa mfano hapa sisi tulipo ni adimu. Vitu vya Kiafrika kidogo ni adimu. Guys, tell me in comment section the place you are living in Europe, if you find a local chicken like me, because I'm like, hey, hey, this is really local chicken. It's not, hii ni kuku ya hii ni kienyeji kabisa. Yaani ile kienyeji haswa, hii hapa ndio hii hapa. Sio ile ya kukopi na kupaste. Hii hapa sasa ndio really kienyeji. Na hizi carrot napenda kuweka nzima nzima hivi because it's really nice. Inafanya supu yangu iwe ionekane vizuri. Okay. There's not a lot of things, guys. It's only like this. Yeah. And now we're gonna start with garlic. Unajua kila saa nasema naongea lugha yangu, lakini sasa jamani, nasahau tena. Unajua najaribu kuongea hii lugha yangu nisisahau, kwa sababu ni rahisi sana kusahau lugha yako huko Ulaya. Sikufichi, ni rahisi kusahau lugha yako if you don't pay attention. Unasahau kabisa mpaka ukienda huko kwenu. So hii saumu na nini nafanya na hii hapa. Hii hapa ndo naipenda kwa sababu I don't know na mashine hapo, lakini leo napenda na misi style ya Kiafrika
sana. Yaani nikimisi style ya Kiafrika, kila kitu nikitumia natumia cha Kiafrika. Kizungu na achana nacho. Imagine nilikuwa mpaka na kale kakinu kadogo kakutwanga. Sema ile ya kutwangia imevunjika. Si nikipika vitu za Kiafrika natumia kila kitu cha Kiafrika. Maana Okay guys, here I've prepared just a few ingredients. So I'm gonna start. Naenda kuweka sasa I'm gonna start with this carrot. Start boiling now. And this is garlic and ginger. Kitunguu saumu na ginger. I don't know. And then I'm gonna add here. And now I'm gonna add onion. Kitunguu maji. Naenda kuweka kitunguu maji. Okay. And I'm telling you, this soup, I'm gonna add salt. I don't like this soap. I use the Everything Africa. Okay. I'm gonna use this salt. It's very like jiwe. I'm not going to use this one. I'm gonna use this here. Having spoon. This is the natural salt. Okay. And now you cover. Okay. I'm going to prepare another ingredient. Naona supu yangu inachemka, you see? Kienyeji soup, kienyeji. So karibia kuiva, ikikaribia kuiva sasa nitaweka viazi, lakini sio sasa hivi, okay? Yeah, so tunafunika kwanza. Niendelee kuchemka. Guys, my local chicken is ready, as you see. So yummy, remaining only to serve. So everything is okay now. You see my potato. This is my local soup chicken. Kienyeji supu tayari jamani. Wow. Yeah. Nasubiria tu kuserve na kula. Tafuna. Na kazi nyingine.